Hi, hello, and welcome to yet another session of English online classes. And we were discussing the previous day about Indigo from Louis Fisher's The Life of Mahatma Gandhi. It's an excerpt from the book called The Life of Mahatma Gandhi by Louis Fisher, who is a journalist and who was born in Philadelphia. And he was a journalist and autobiographer, all these things. Okay, an eminent journalist, he do. Okay, and he interviews Mahatma Gandhi in 1943, and Mahatma Gandhi tells Louis Fisher about an incident that occurred in his life in 1917, where he came upon a peasant from Champaran, Rajkumar Shukla, and how he came to Gandhi in seeking help because they were facing problems back in Champaran, that was in Bihar. And they were sharecroppers, indigo sharecroppers, and their landlords were levying much more than what they could use and more than what they could handle. Okay, so he was having some problems, and he comes to Gandhi, and Gandhi takes time out of his busy schedule and decides to go and visit Champaran. And on his way to Champaran, he ends down in Patna, and from Kolkata he travels to Patna, and from there he visits Dr. Rajendra Prasad's house, but he was not there. But his servants treated Gandhiji and Rajkumar Shukla very badly, like an untouched. Okay, we're not even allowed to draw water from the well because lest it might contaminate from a drop that drops from the bucket, it will contaminate the whole well. Okay, untouchability was high in those days. And so they, Gandhiji and Rajkumar Shukla decide to go from there and visit Muzaffarpur, where he will meet with J.B. Kriplani, an acquaintance that he met from Rabindranath Tagore's Shanti Niketan school. Okay. So J.B. Kriplani and many other students welcomed him, Gandhiji, and J.B. Kriplani knew Gandhiji. He welcomed Gandhiji, and Gandhiji wanted to know more about the sharecroppers and the problems they were facing because he wanted to get more idea from them because he was not getting much from Rajkumar Shukla. So he wanted to assess the situation before getting into the matter. Okay, he didn't want to jump into conclusions from hearing from only from Rajkumar Shukla. So he wanted to get more information so that he can gather much information so that he can take a decision on it. Okay, so he met with J.B. Kriplani, and also J.B. Kriplani arranged his accommodation with another professor, Malkani, and he was a government professor too. And he was really surprised. Gandhiji was really surprised by the government professor's enthusiasm to harbor a criminal like him because he was an advocate against home rule. Okay, advocate for home rule. Okay, not against, for home rule. So Gandhiji was really surprised, and he was assessing all these things. And the arrival of Gandhiji to Muzaffarpur really spread like the news, spread like wildfire, because Gandhiji was a prominent personality in the Indian National Congress at that time. Okay, his stature was really high because news had really traveled fast of South Africa, his stint in South Africa. Okay, and it has traveled really fast in India also too. Okay, and they knew who Gandhiji was, and they wanted to see Gandhi. So the news spread really fast. Okay, till there we reached the previous day, and we will continue from where we left the other day. So I'll be sharing, yes, the screen, and that is the text for you, and we can start from there. Okay, so the news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him.
They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fees. So, as I told you, Gandhiji was really a special person, and his stature at that time too was really high. And the people came to know about Gandhiji's visit and his purpose of his visit. So he has come to fight for the sharecroppers. They immediately knew about it. And the news of Gandhi's advent, it is said. What is meant by advent? The arrival of a notable person or thing. Okay. The advent of summer or the advent of winter, you can say, right? Notable person or thing. Okay. Advent of monsoon. Same. Okay. So, arrival of a person or a thing, it is called notable person or a thing is called advent. So, news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. So, Muzaffarpur is on the way to, en route to Champaran. Okay, en route to Champaran. So, they came to know about his visit and they started going into Muzaffarpur to see Gandhi. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Okay, champions are not only people who succeed in sporting events. Okay, hmm? Champions are also person who vigorously supports or defends a person or cause. Champion of non-violence. Gandhiji was a champion of non-violence. He believed in a cause and he's vigorously supported and defended it. Okay, keep on going with non-violence. He believed that freedom could be attained without violence at all. Okay, so he's a champion of non-violence. So they wanted to see their champion, a person who was willing to lay his life before anything else and fight for their cause, just cause. Okay, fight for a just cause. So here, Gandhiji, he was ready to fight for the just cause of the Champaran sharecroppers. So he came from a long distance, and this news spread very fast around Muzaffarpur, and it reached Champaran too. And people from different parts of Champaran and Muzaffarpur started flowing in to visit Gandhiji and meet him personally and talk about their troubles. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance. Different methods. They were walking, they were having bullock carts, they were traveling in whatever conveyance they can obtain, and they were trying to reach Muzaffarpur and meet Gandhi. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. Called on. What is meant by calling on someone? Pay a visit to someone. It's a phrase. Call on. It's a phrase. Okay, call on someone. If you call on someone, you are paying a visit to that person. Okay. So Muzaffarpur lawyers, they called up on Gandhi to brief him about the situation. So they paid a visit to Gandhi to assess the situation right now in Champara. They frequently represented peasant groups in court. So many of the peasants, even with whatever they were having, bits and pieces, they assigned a lawyer so that this can be contested in court. Okay. So the lawyers were representing certain peasants, but they were not organized. They were split. They were separate. So different people having different problems. And nowadays also we think it's not our problem. It's not our problem unless and until we find that we are in the middle of the problem. It's not at all our problem. Right? So same way, these several lawyers were there, and they represented several peasants from Champaran, and they were fighting this cause. Okay, so they briefed Gandhiji about the situation. They told him about their cases and reported the size of their fee. They told him about their cases and reported the size of their fee.
They were beefing about everything, about the case and also the fees. Lawyers always ask for fees, even if it is a peasant or a landlord, they have to pay the lawyer in order to contest the case in the court, right? So they were telling about the fees also. Lawyers' concern were about the fees, the size of the fees. Gandhi chided lawyers for collecting big fee from the shareholders. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. So Gandhi chided the lawyers for chided. What does that mean? Chided. From the context itself, we can try to assess the meaning of the word chided, right? Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. Chided means scold or rebuke. Hitavarayu. Okay. Gandhi chided the lawyers. Why did he chide the lawyers? See, they were doing their job, but Gandhiji was a man of principles. Okay. He believed that sharecroppers are already, they are peasants, they are poor, they are illiterate, they don't know what it is. And if whatever hard toil they are doing, they are not being paid for that hard toil, hard work. They are doing really hard work, and they are doing hard work that is not at all benefiting them. And still they are doing it, not thinking or hoping that there will be a better tomorrow. And these lawyers are trying to squeeze the money out of them that they don't possess at all. So Gandhiji was really angry with the lawyers for extorting money from these poor people. Chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. We should not go to courts. Court can't settle these things. People are over here, they are afraid. They're frightened to go to the courts. They are laymen, yeomen, they are poor, peasants, illiterate people. They don't know the technicalities and jargons of the court. They don't really understand what is happening over there. They only see the reality, what they face in their lives, and they are afraid of anything. Taking such cases to the courts does little good. There, the peasants are so crushed and fear stricken. They are, see, whatever they know is what the lawyers tell them and what they hear from the court. And when they hear people talking in the court, they are illiterate people and they won't understand a single thing. And this makes ignorance, creates fear in people, right? ഇരുട്ടിനെ നമുക്ക് പേടിയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇരുട്ടിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു വെളിച്ചം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പേടി മാറുന്നു, അല്ലേ? Ignorance is the root of every fear. So people over there are ignorant. They don't know anything. They are fearing each and everything in front of them. So they are afraid. They are fear stricken. They are crushed. Law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. Let's light a small candle in their lives and shoo away the fear from their lives. That is what Gandhiji wanted to do. So he believed that law courts are useless. They can't, they can't give them justice at all. First, you have to take off the fear from their minds. Then only we can instill the courage to fight for their rights. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20ths or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This
was done by long-term contract. So this is what was happening in Champar. Most of the arable land, what's meant by arable? Cultivate ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന of land used or suitable for growing crops. ചെടികളോ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വിതച്ച് നട്ട് മുളപ്പിച്ച് വളർത്താൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മണ്ണ്, അതിനെയാണ് arable land എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. There are certain lands where we cannot grow anything at all. There are certain lands if we take care of it properly, then we will be able to change it into an arable land. Okay. Dried, cracked land, if we pour water continuously and without any stop, and then make it arable land. Okay. Arable land is a land where we can cultivate things. So most of the arable land in Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. Just see the paradox over there. നമ്മളെ സ്വന്തം നാട്ടില് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് സ്ഥലം കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇന്ത്യക്കാരൻ പാട്ടത്തിന് സ്ഥലമെടുത്ത് ജോലി ചെയ്യും. അല്ലെ? നല്ലൊരു വിരോധാഭാസമാണ്. So that was the situation at that time. The chief commercial crop was indigo. So, and this indigo was forced by the Englishmen to cultivate. Was forced upon the Indian tenants to cultivate it. So what they did is they usurped all the land and made it under their names and started giving the Indians as they made the Indians as tenants. Okay, and they made them cultivate indigo. And what the landlords compelled all tenants were to plant indigo 3/20 or 15% of their holdings. What if you are taking 20 cents? And 15%, 20 സെന്റിന്റെ 15% നിങ്ങൾ ഇത് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തോളണം. ഓക്കെ, 15% നിങ്ങൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡിഗോ ആണ്. ആ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടേതല്ല. നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടോ, നിങ്ങൾ വെള്ളം കണ്ടെത്തുക, അതിനെ വളർത്തുക, അതിനെ പരിപാലിക്കുക, അതിനെ കൊയ്തതിനു ശേഷം നേരെ ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം മൊത്തം. അതിലൊരു ഭാഗം പോലും ഇവർക്കില്ല. കാരണം ഇതാണ് അവരുടെ ഈ പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്നതിനെ കൂലിയായിട്ട് അവർ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്തല്ലേ നല്ലൊരു സമ്പ്രദായം, രസകരമായ സമ്പ്രദായം. അട്ടി കിട്ടിയാലേ ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ദിസ് വാസ് ഡൺ ബൈ ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം കൊടുക്കണം 99 കൊല്ലം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ ഇല്ല. പക്ഷെ എന്താണ് അത് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വക ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവിടെ മൊത്തം ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് മൊത്തം ഭരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so they won't have a place to go, or they won't be able to survive over there if they are against the Britishers. So these are very illiterate people, poor people. They don't know how to fight these Englishmen. So presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. Indigo, we saw it in the previous class, right? What indigo looks like. And I'll show you once again what indigo looks like. This is indigo. Okay, this is how indigo looks like. This is an indigo plant. Okay, and this is synthetic indigo. This is synthetic indigo. And Germany was the place where synthetic indigo was first found. Okay, and then plant-based indigo started to go off. Because synthetic indigo was easy to make. They don't have much labor or anything associated with it. It was very it cost very less. Okay, so synthetic indigo was
preferred around the world, and the demand for natural indigo started to fade. So this news, these landlords came to know about it. Okay. So they didn't share anything with the poor sharecroppers. They didn't share anything at all with the poor sharecroppers. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. What they did is they understood that now going behind cultivating indigo will not do any good at all. It won't have any benefit at all. So what they did is, so that they can get the money as fast as from the farmers, they said that they said to the farmers, or they said to the peasants that, okay, we will release you from this agreement, but you will have to pay us. Okay, they have to pay for that. And they got an agreement from certain sharecroppers. And the sharecroppers thought that, okay, the land will become theirs. They can do whatever they want. So they have to pay the amount. That's all. So they immediately signed without thinking about the repercussions. They signed the contract. Certain sharecroppers, they signed the contract. Okay, they thought that whatever they are cultivating, it will be theirs. They have to pay an amount. That's all. So they can find some persons and get money, lend some money, and then we will pay them. They thought that, okay, but they didn't know that indigo, the cultivation of indigo was going out of business, because synthetic indigo has already been found in Germany. They didn't know that. So they thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement. The sharecropping arrangement was irksome to the peasants. So this sharecropping arrangement, what they were doing till now, it was really irksome. That is irritating. Okay, irksome means irritating, അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. Irritating, annoying. Okay. കാരണം എന്താണ്? കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയും വേണം, ഒരു അതിനൊരു ലാഭം പോലും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഒരു തുക പോലും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. മൊത്തമായി അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു തുക അങ്ങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാമല്ലോ. ഈവൻ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മൊത്തം വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശ് അവർക്ക് സ്വന്തമാക്കാം എന്നൊരു ചിന്ത അവർക്ക് വന്നു. The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. അതുകൊണ്ട് പലരും ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഒപ്പിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. Those who resisted, ചില ആൾക്കാർ, അതിലും ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത്, രാജ്കുമാർ ശുക്ല പോലുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്, എന്തോ ഒന്ന് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. So they resisted. So what they did is they engaged lawyers. The landlords hired thugs. സ്വാഭാവികം. അപ്പൊ ഇവര് എന്ത് ചെയ്തു, നിയമത്തിന്റെ നടപടിയായിട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയി ഇന്ത്യക്കാർ. നേരെ മറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്താ ചെയ്തത്, ഗുണ്ടകളെ ഏർപ്പാടാക്കി ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഇടിക്കുകയും തൊഴിക്കുകയും കത്തിക്കുകയും വീട് കത്തിക്കുകയും കൊല്ലുക എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവര് വന്നു. ഇവര് നേർവഴിക്ക് പോയപ്പോ അവര് വളഞ്ഞ വഴിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed. അങ്ങനെ സംഭവം എന്തായാലും കാട്ടുതീ പോലെ പടരുമല്ല. ഒരു പുതിയൊരു സംഭവം ലോകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്ക് എത്തും, അല്ലേ? പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം. അപ്പം ഈ വാർത്ത, സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിഗോയുടെ വാർത്ത ഈ ഓൾറെഡി സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെസൻസിന്റെ ചെവിയിലേക്കും എത്തി. അപ്പൊ അവരെന്തായി, നന്നായി, നമ്മളെന്തിനാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്, ഈ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലാണ്ടാവുമല്ലേ? ഒരു സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഡിമാൻഡ് പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് നിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അവന്മാര് കാലം മാറി, ഇന്ത്യക്കാരെന്തായി, വിഡ്ഢികളുമായി. So who had signed and they wanted their money back. So അത് കേട്ടപ്പോ അവർക്കും പൈസ തിരിച്ചു വേണമായി. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ലാൻഡ് ലോർഡ്സും ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സുമായിട്ട് തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി അവര് വളരെ ഇംഗ്ലീഷുകാര് ഇവരെ പീഡിപ്പിക്കാനും ഡ്രഗ്സിനെ ഏർപ്പാടാക്കി അവരെ പല രീതിയിൽ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി.
വലിയ വലിയ കേസുകൾ അവരെ മേത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇത് കുറെ കാലമായി ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ടേക്ക്. This is the situation in Champaran. That is the situation in Champaran. Okay. And this is where Mahatma Gandhi comes into the. At this point, Gandhi arrived in Champaran. He began by trying to get the facts. So he wanted all the facts. Before he jumped into a fight, he wanted all the facts to his side. He wanted to know if it was true, or if it was a just cause, or if it was being made up a story. So he wanted everything to be on his side before he started the fight. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. I am an Indian. I am not an outsider. പറയാതെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഗാന്ധിജി, നിങ്ങളാണ് ഔട്ട്സൈഡർ. യു ആർ എ ബ്രിട്ടീഷർ. You came from Britain. This is India. This belongs to Indians. We are not outsiders. But അയാൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് നമ്മൾ വിവരങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തില്ല. അപ്പം ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഔട്ട്സൈഡർ അല്ല. ഗാന്ധിജി. Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhut. Appa next padiyayittu ആദ്യം സെക്രട്ടറീസിന്റെ അടുത്ത് അസോസിയേഷൻ, ബ്രിട്ടീഷ് ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സെക്രട്ടറിയെ കാണാൻ പോയി. അവിടെ നിന്നും നല്ലൊരു ഉചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പടിയായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽ കമ്മീഷണർ, അദ്ദേഹം പടിപടിയായിട്ടാണ് എല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിക്കാണ് ഗാന്ധിജി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. He is a lawyer. Okay. He was a lawyer. Gandhiji was a lawyer. So he knows all the rules and regulations. So he knew how to approach a certain problem. So what he did is, first he went to meet the secretary of the British Landlords Association. So he didn't get a pleasing response from them. So what he did is, next step, he went to the commissioner. Okay, British official commissioner of Tirhut, where Champaran lies. Okay, Champaran comes under Tirhut division. And he went to the commissioner and he spoke to him. But instead of supporting Gandhiji, what he did is, he started bullying Gandhiji, telling him that he should be going away from here as soon as possible. Immediately leave Tirhut. Gandhi did not leave. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. So the news was spreading like wildfire. Each and every person from different part of Champaran and nearby places were coming to see Gandhiji because their champion was there to fight for their cause. So they believed that they should be supporting Gandhiji. So they started flowing to see him. And by the time he came to Motihari, which was Champaran's capital at that time, there was a very big crowd ready to greet him. Okay, multitude, a vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and, using it as headquarters, continued his investigation. So they were giving him all the facilities. Some of them invited him to his house and said that you can use it how much time you want. And he made a headquarters, his headquarters. He stayed in someone's house. Just think about it. Okay. Just think about such a scenario in present situation. Present day. A person who people are willing to welcome into their own houses and providing any facility that he needs, because people believed in Gandhiji. People believed that he will lead them to something. They had this hope inside them. And Gandhiji was such a charismatic person that he could provide, he stood behind what he said. Okay. ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് അത് മാറ്റി പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഗാന്ധിജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഗാന്ധിജിയോട് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഗാന്ധിജി തുനിഞ്ഞിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയില്ല എന്നുള്ളത് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗാന്ധിജിയെ അവർക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമുണ്ടായത്. So people were willing to give whatever he needed. He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. Still, he was investigating behind this case. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. So, as we came to know, the peasants, they were following all the rules and regulations, but the Britishers, they were retorting to bad ways, like engaging thugs and gundas and all these people in order to intimidate the peasants and sign the agreement that they were putting forward. And news came from nearby village that a peasant was maltreated. Maltreated means treat a person or animal cruelly or with violence. So someone has manhandled a peasant in a nearby village. Gandhi decided to go and see. He decided to immediately investigate the situation. The next morning, he started out on the back of an elephant. ചെറിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല, ആനപ്പുറത്താണ് ആനയിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഗാന്ധിജിയെ. Okay, whatever conveyance he could get, he was using that in order to reach wherever he wanted. And they took him on the back of an elephant. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മഹാരാജാക്കന്മാരെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ആനപ്പുറത്തായിരുന്നു. Okay, so you can just imagine what place was Gandhiji being offered by the people of that place. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. Okay, so the superintendent of police, so people were gathering together, and there was a situation of law and order. Okay, and obviously the law will not sit quietly, and police was involved, and the police superintendent sent a messenger, and Gandhiji was going to the nearby village to visit this person who was maltreated by some people, some landlords. Okay, people sent by landlords. So he was going over there with a large group of people, and obviously the officials were afraid. They started fearing Gandhiji. A law and order situation will occur. They thought that a law and order situation will occur. So he sent his messenger, the superintendent sent the messenger and ordered Gandhiji to return to town in his carriage, not on elephant, but in his carriage. Gandhi complied. He agreed to it. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. When he reached the office of the superintendent, he was immediately served a notice which stated that he should leave Champaran immediately without any question. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. Gandhiji എന്താ ചെയ്തത്? അതങ്ങ് മേടിച്ചു. ശരി, ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം. അതിന്റെ റിസീപ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം സൈൻ ചെയ്തു. അതിനോടെ ഒരു ചെറിയ നോട്ടും എഴുതി വെച്ചു. ഞാൻ ഈ കൽപ്പന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. I am going to disobey the order. I am not going to go away from Champaran. I am staying in Champaran itself. So in consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day. Civil disobedience. അവിടെയാണ് തുടക്കം വരുന്നത്. ഓക്കെ, സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ്, നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ഓക്കെ, നിസ്സഹകരണം എന്തിനും, അതായത് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ലോയെയും എതിർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നിസ്സഹകരണം, അതിനെ ഡിസൊബേ ചെയ്യുക, എതിർക്കുക എന്നല്ല, ഡിസൊബേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. ഓക്കെ, അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തലവേദനയായിരുന്നു സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഒരു സംഭവം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വളരെയേറെ തലവേദന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ്. ഓക്കെ, കാരണം കെയോസ് ആണ്.
നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആ സൊസൈറ്റി നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് സൊസൈറ്റി തന്നെ തള്ളിക്കളയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അട്ടർ കെയോസ്, റൈറ്റ്? അതായത് മൊത്തം കൺഫ്യൂഷനാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ആരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. സൊസൈറ്റിയുടെ സംവിധാനങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, റൈറ്റ്? പ്രോബ്ലംസ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ്. So he said, I'm going to right away disobey the order. So what happened? By disobeying the order, a law has been broken over there. A law was, a rule was given to Gandhiji to follow, but the Gandhiji decided to disobey the rule, and what happens? Yes, obviously he is breaking the law, so he will be given a summons. He has to appear in the court. Next step is appear in the court. So in consequence, so because he disobeyed the order, the consequence of that is Gandhi was given a summons to appear in court the next day. All night, Gandhi remained awake. The lawyer in him, he telegraphed Rajendra Prasad, so he didn't waste any time at all. So he telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. So in one night, he did all these things. He wired a full report to the viceroy. Viceroyക്ക് ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആൾക്ക്, ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയ്ക്ക് ഫുൾ റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു. വയേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ടെലിഗ്രാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഒറ്റയ്ക്ക് വരരുത്, ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പിടിപാടുള്ള വ്യക്തികളെയും കൂട്ടി വരണമെന്ന്, കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂട്ടി വരണമെന്ന് ഗാന്ധിജി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്. He sent instructions to the ashram. ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അയച്ചു, സബർമതി ആശ്രമത്തിലേക്ക്. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് അയച്ചു. പിന്നെ ഫുൾ റിപ്പോർട്ട്, ചമ്പാറിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഫുൾ റിപ്പോർട്ടും വൈസ്രോയ്ക്കും വയർ ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു തീർക്കുകയാണ്. മോർണിംഗ് ഫൗണ്ട് ദ ടൗൺ ഓഫ് മോത്തിഹാരി ബ്ലാക്ക് വിത്ത് പെസൻസ്. രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും മോത്തിഹാരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നിറയെ പെസൻസിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക. എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ പാവപ്പെട്ട കർഷകന്മാരാണ് ഉള്ളത്. ബ്ലാക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ട പുവർ ആൻഡ് ഡൗൺ റോഡൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അതാണല്ലോ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിറം. ഇത് വെസ്റ്റേണേഴ്സ് കൽപ്പിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിറം. പാവപ്പെട്ടവന്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് കറുപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും വെളുത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ്, സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. Britishers were civilized and we were poor because we were black. ബ്രൗൺ ആണെങ്കിലും ബീജ് ആണെങ്കിലും അവർക്കത് ബ്ലാക്ക് ആയി. They were black. So morning found the town of Motihari black with peasants, filled. Not even a drop of another color was visible. നിറയെ peasants ആണ്. They did not know Gandhi's record in South Africa. അവർക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഗാന്ധിജി എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടാനായി ഒരു വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നു. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the other. അവർക്ക് ഗാന്ധിജി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ചെയ്ത് കൂട്ടിയൊന്നും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാത്മാവ് അതോറിറ്റീസുമായിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്ന് മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും അതിനെ തടുക്കാനുമാണ് അവര് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, മഹാത്മാഗാന്ധിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവരവിടെ വന്നു ചേർന്നിരുന്നത്. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. ആ പൊടുന്നനെ അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വികാര വിക്ഷോഭം, ആ ഒരു വികാര തള്ളിച്ച, അതെന്തായി, അവരുടെ ശക്തിയായി മാറി.
The spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of the liberation from fear of the British. അതുവരെ പേടിച്ച് ഈ ഒഫീഷ്യൽസിനെയും ബ്രിട്ടീഷുകാരെയൊക്കെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന പെസൻസ്, അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ധൈര്യം വീണ്ടും അവർക്ക് കിട്ടുകയും അവരതിനെതിരെ പോരാടാനായി ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. So that was the first step of their liberation. അവരുടെ ഫ്രീഡമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിമോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആദ്യ പടിയായിരുന്നു ആ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. ഒഫീഷ്യൽസ് എന്തായി, അവർക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു പിടുത്തമില്ല. അതുവരെ എന്താണ്, അവരാണ് മേൽക്കൈ, അവരാണ് അധികാരികൾ, അവരാണ് അവിടെയുള്ള മുഖ്യന്മാർ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ സുപ്രഭാതത്തിൽ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പേടിച്ചു പോകും ആൾക്കാര്, ആരാണെങ്കിലും അല്ലേ. അപ്പം ഇവർക്ക് എന്താണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒഫീഷ്യൽസിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഗാന്ധിജിയുടെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഒഫീഷ്യൽസിന് മനസ്സിലായി. ഗാന്ധിജിയുടെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഒഫീഷ്യൽസിന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ പോയി എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടതെന്നു. He helped them regulate the crowd. ഗാന്ധിജി അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം എന്താണ്, he was very shrewd and cunning person. ഗാന്ധിജി, he knew that in moment itself the officials are afraid. So he was utilizing that situation. He told the people, be quiet, calm. Okay. And he helped the officials to regulate the crowd. He was polite and friendly. വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിരുന്നു, ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. ഗാന്ധിജി ഒഫീഷ്യൽസിന്, ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇതുവരെ, hitherto അതായത് ഇതുവരെ, until now or until the point in time under discussion, ഇതുവരെ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ധൈര്യവും അവരുടെ ശക്തിയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അവരുടെ ശക്തി ഇന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇന്ത്യൻസ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളത്. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് വളരെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫ്? അതായത് അവരുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും അല്ല ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ. ഇത്രയും കാലം അവരുടെ പേടിച്ചും അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ശക്തി ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളത് ഗാന്ധിജി അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു, ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ. The government was baffled, confused. The government was confused. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. പേടിച്ചുപോയി, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി ഗവൺമെന്റ്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇവര് അത് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ച് വിരട്ടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വരും ഓടിക്കോളും. എന്ത് ഗാന്ധിജീന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കാണിച്ചു കളയാം, എന്നാ പിന്നെ ഗാന്ധിജിനെ പിടിച്ച് അങ്ങ് വിരട്ടി കളയാം, ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ കുടയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തായി, ഗാന്ധിജി ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരാണ്, ഒരു രാജ്യമാണ് എന്നുള്ളത് അവർ ചിന്തിച്ചില്ല. കാരണം ഒരാള് നമ്മളെ KGF-ലല്ലേ, KGF എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില് നമ്മുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഏറ്റവും അവസാനം KGF ചാപ്റ്റർ 1 ഒരു ഡയലോഗില്ലേ, എന്താണ്, 1000 ആൾക്കാരുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നവനല്ല യഥാർത്ഥ നേതാവ് അല്ലേ, നിന്റെ പിറകിൽ 1000 ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ള ധൈര്യം, അതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗില്ലേ, ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും KGF കണ്ടു കാണുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി കാണണം. അവസാനത്തൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, സൂപ്പർ ഡയലോഗാണ് ശരിക്കും. ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഏകദേശം ഇതേ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് മുന്നിൽ നിന്ന് പോരാടുന്നവനാണ് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിക്കുമുള്ളൊരു നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നവൻ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഗാന്ധിജി കാണിച്ചു കൊടുത്തു മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. ഇത്രയും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ഹാസ് എ ലീഡർ ഇൻസൈഡ് ദം. ഒരാൾ വഴി കാണിച്ചു തന്നാൽ മാത്രം മതി. ഗാന്ധിജി അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഞാൻ എതിർക്കും ഇവരെല്ലാവരെയും. ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഞാൻ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ ഗവൺമെന്റിനെ മൊത്തം ഞാൻ എതിർക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഗാന്ധിജി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അത് വിശ്വസിച്ച് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഗാന്ധിജിയുടെ പിന്നാലെ പോയി. Understood? They were waiting for this moment. So Gandhiji knew that the fear, if that is removed from the mind of these peasants, they can even conquer Himalaya. അതാണ് ഗാന്ധിജി അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് ഇവരെ എതിർക്കാനായിട്ട്, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് എതിർത്തുകൂടാ എന്ന് ഗാന്ധിജി കാണിച്ചു. ഗാന്ധിജി വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു, മറ്റവർ അതിന് പിന്നാലെ നടന്നു. അങ്ങനെ നടന്നപ്പോ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി, പേടിച്ചുപോയി, വിരണ്ടുപോയി. The government was baffled, puzzled, confused. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. അപ്പം അവർ പേടിച്ചു, വിരണ്ടുപോയി. അപ്പം അവർക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം വേണം, അതുകൊണ്ട് കേസ് ഒന്ന് തള്ളി വെക്കാൻ പറയണം. ജഡ്ജിന്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല. അവർക്ക് എന്തായാലും അതോറിറ്റീസിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ കാര്യം, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഒരാവശ്യം. ഗാന്ധിജി അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല. ഗാന്ധിജി protested against the delay. He read a statement pleading guilty. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ലോയറാണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ലോയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് ലോയർ ആയിട്ടാണ്, LLB ആണ്. ആ പഠിച്ചതിന് ഗുണമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്തു? സമ്മതിച്ചില്ല. അതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ഡിലേ ആക്കേണ്ട ആവശ്യം? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം? ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണ്, എന്നെ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഹി റെഡ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്ലീഡിംഗ് ഗിൽറ്റി. പ്ലീഡിംഗ് ഗിൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ് എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പറയുകയാണ്. ഹി വാസ് ഇൻവോൾവ്ഡ്, ഹി ടോൾഡ് ദ കോർട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്ലീഡിംഗ് ഗിൽറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ, അതായത് ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ കാരണവും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. ഹി വാസ് ഇൻവോൾവ്ഡ്, ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. ഹി ടോൾഡ് ദ കോർട്ട് ഇൻ എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ്. ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട്. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ്. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതായത് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഡ്യൂട്ടീസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ്, നോട്ട് ടു സെറ്റ് എ ബാഡ് എക്സാമ്പിൾ ആസ് എ ലോ ബ്രേക്കർ. എനിക്ക് എന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. എന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഞാനൊരു മോശം എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അതായത് ഞാനൊരു ലോ ബ്രേക്കർ ആണ് എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. അതൊരു ഡ്യൂട്ടി. ഓക്കെ. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ്, ടു റെൻഡർ ദ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് നാഷണൽ സർവീസ് ഫോർ വിച്ച് ഹി ഹാഡ് കം. രണ്ടാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജനങ്ങളോടാണ്, എന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളോടാണ്. അവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ളതും എന്റെ സർവീസ് അവർക്ക് നൽകണം. അതിന് ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഞാനൊരു സിറ്റിസനാണ്. ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സിറ്റിസനായ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും എനിക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഡ്യൂട്ടി തമ്മിൽ എനിക്കൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്യൂട്ടി എനിക്ക് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അതിന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കുറ്റക്കാരനായി ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. എന്നെ എനിക്ക് ശിക്ഷ തന്നേ മതിയാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ. ഹി ഡിസ്റിഗാർഡഡ് ദ ഓർഡർ ടു ലീവ്. അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല, കാരണം എന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്, എന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്റെ സേവനം ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. Not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. He asked the penalty. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ തയ്യാറല്ല. പക്ഷേ അത് ഇവിടുത്തെ ലോയെ പേടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ലോയിനോടുള്ള ഒരു ഡിസ്റിഗാർഡ് കൊണ്ടോ അല്ല. ഞാൻ ഈ ലോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു തെറ്റുകാരനായിട്ട് നിങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ
എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സാക്ഷിയോ ഞാൻ തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം എന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് ഞാൻ നൽകണം. കാരണം എന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്റെ സേവനം ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ടു ദ ഹയർ ലോ ഓഫ് അവർ ബീയിങ്, നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ്, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു നിലനിൽപ്പ് തന്നെ എന്തിലാണോ ഉറച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിയമങ്ങളെ ഭേദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ, നിയമലംഘനം നടത്താൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ എന്തിനാണോ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനായി ഞാൻ ഇവിടെ ജന്മം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ എന്റെ സർവീസ് ഞാൻ നൽകും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ. അതാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത്. He tells that he has to satisfy the voice of conscience. Conscience എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is meant by a conscience? മനസ്സാക്ഷി. Person's moral sense of right and wrong, viewed as acting as a guide to one's behavior. ഓക്കെ, എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. He asked the penalty due. ഞാൻ എന്താണ് ഈ ഒരു നിയമം ലംഘിച്ചതിന്റെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? He asked the judge. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without. അപ്പൊ മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉത്തരവ് പ്രഖ്യാപിക്കാം, അതുവരെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു 2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ബെയിൽ നൽകിയാൽ മതിയാവുള്ളൂ. ആ 2 മണിക്കൂർ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പൈസ അടച്ച് പോകാം, എന്താണ് സ്വന്തം ജാമ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണത്. അപ്പൊ ഒരു പൈസ അടയ്ക്കണം. 120 മിനിറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫ്രീ ആയിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പൈസ അടച്ചു. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ഞാൻ അടയ്ക്കില്ല, ഒരു ചില്ലിക്കാശ് ഞാൻ അടയ്ക്കില്ല. The judge released him without bail. ജഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്തു? മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഓട്ടെ എന്നാ ഒന്നും പൈസ ഒന്നും തരണ്ട, നീ പൊക്കോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ വിടുകയാണ്. സോ ഗാന്ധിജി വാസ് സീയിങ് വാട്ട്? ഗാന്ധിജിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ശരിയാണ്, ഇവര് വഴങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് ഗാന്ധിജിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം പേടിച്ചു തുടങ്ങി. ടിൽ നൗ മറ്റുള്ളവരെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏതാണ്? ശരിക്കും സ്ഫടികം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില്, സ്ഫടികമല്ല, കിരീടം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില് കിരീടം ജോസ് എല്ലാരെയും പേടിപ്പിച്ച് വലിയ ഗുണ്ടയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ? അതിനുശേഷം എന്തായി? സേതുമാധവൻ വന്ന് കയറി അടിച്ചപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേടിയെല്ലാം പോയി. സേതുമാധവൻ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മരവിപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു മരവിപ്പാണ്. പിന്നെ എന്തിനേയും നേരിടാനുള്ള ധൈര്യമാണ് സേതുമാധവന്. ഓക്കെ, മരണത്തെ പോലും പിന്നെ ഭയമില്ല എന്നുള്ളത്. The Gandhiji wanted to show that to the people of India, and he was successful in doing that to the people. ഗാന്ധിജിക്ക് അത് വളരെ വലിയൊരു പാഠമായി തീർന്നു ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ആദ്യമായി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രാവർത്തികമാക്കിയ ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ചമ്പാരൻ ഇൻസിഡന്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ ഹിയർ and we will continue in the next class, the last part. Okay, ചമ്പാരനിൽ അദ്ദേഹം ഇത് മാത്രമാണോ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെ അദ്ദേഹം കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? We all will see into that in the next. Okay, stay safe all of you, stay healthy, live a good life. Okay, and be a law abiding citizen. Thank you, live well and live strong. Bye, take care.